hello, hello. Hi. Merhabalar, hoş geldin diyorum. Hi. So good to see you. It's wonderful to see you. And thank you for letting me be on your show. Thank you for coming. Seni görmek ne güzel dedim. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum dedim. I wonder what we are going to talk about tonight. Bakalım bu akşam nelerden bahsedeceğiz? Yes. Well, maybe we could talk about the new energy of 2022. 2022'nin yeni enerjilerinden bahsedebiliriz belki dedi Jen. Yeah. Do you feel the difference? Yes. Daha farklı olduğunu hissediyor musunuz? Yeah. It seems to be much smoother. Daha yumuşak gibi geliyor. Yeah. So yeah, and we can talk about 2022 and at the same time what's new in your life, what's new in Jean Adrian's system, and I think you are going to open up new classes about reconnecting soul, 142 DNA activations, right? Yes, I was actually thinking about that. That class is being opened by a woman by the name of Emine Burbudek. She's the one who translated everything and produced the cards. So that's all under her purview. Okay. Ben yeni bir ders programı var mı dedim. Şimdi yeni bir tekrar bağlantı kartları vardı. Mesela I want to show. I have them. I had found them. And the cards. Belki ondan bahsederiz dedik. Yeni bir sistem 142 DNA Activation kartlarından bahsettik ve Türkçe'ye de tercüme edildiğini ve bu dersi Emine Hanım'ın verdiğinden bahsettik. Evet. Yeah. I'm also probably in March. Mart ayında. Yeah, I'll be offering a class called Healing with the Seven Rays. It's working with Ascended Masters. 7 üstadla çalıştığımız 7 ışıkla şifalandırma üzerine bir ders açacağım Mart ayında dedi Jin. Yeah, so it's being translated right now and the final touches are being done and then I'll open the class in March. Şu anda tercüme aşamasında son düzeltmeler yapılıyor ve ben bu sınıfı Mart ayında açacağım. How exciting. Ne kadar heyecan verici. And then there's also, right now, I've just opened January 1, the next second level InnerSpeak jazz training. Aynı zamanda Ocak 1'den itibaren ikinci seviye, ikinci aşama jazz eğitimi açılmış durumda. And it will be on the 15th, right? From January 1 through 15 is the enrollment period. 1'inden 15'ine kadar yazılma, kayıt olma süreci olacak. Yeah. So, and that's pretty much it. Evet, bunlardan ibaret. Temel konular bunlar dedi. How exciting! Yeah. It's like I love when things are new and like it's like happening out of like magical. Right? Yes. Yeah, and I keep waiting. I really want to come back to Turkey. So as soon as this COVID thing dies down a little bit, I want to come back. Ben geri gelmek istiyorum Türkiye'ye. Bu Covid biraz yavaşlamaz. Ben Türkiye'de olacağım. We would be so happy to see you. Thank you. Yeah. Seni görmekten çok mutlu olacağız dedim. Yeah. So if you want me to answer questions today, I'm happy to answer any questions that you might have or that your viewers might have. İzleyicilerimizin sahip olduğu sorular var mı? Onların sorularına cevap vermekten çok mutlu olacağım. Senin soruların var mı? Bugün bana neler sormak istersin diye soruyor bana ve sizlere, izleyicilerimize. O yüzden bana yazabilirsiniz. Özellikle YouTube'dan mesajlarınız geliyor arkadaşlar. I would like to have more information about this 7-ray program. Sure. Yeah. So the 7 rays is probably the most powerful hands-on tool that I use.
Mart ayındaki programla ilgili biraz daha fazla bilgi almak istediğimi söyledim. 7 ışık programın isminin adı ve kullandığım elde kullanılan en kuvvetli araçlardan diye bahsediyor. Jinon'dan. Yeah. It also works remotely. Aynı zamanda uzaktan da çalışıyor. And basically what it is it's healing with color. Ve bu renklerle şifalandırmak. And energy. Enerjiyle. And then working with ascended masters. Ve yükselmiş üstadlarla beraber çalışmak. So the class actually does an introduction for the students where they get to meet the masters. Ve sınıf yükselmiş üstadlarla tanışmak açısından bir ortam sunuyor, olanak sunuyor. And then they learn how to use the individual color rays of the 7 rays: red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Bu 7 rengi kullanmayı öğreniyor. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, gökkuşağı renkleri biliyorsunuz. Onların her birini nasıl kullanacağınızı öğreniyorsunuz. So each one of those color rays treats a different area of the body. Ve o ışıklardan her biri bedendeki farklı bir bölge, bedenin farklı bir bölgesini şifalandırıyor. And it's very powerful. It's Ve very fast. Çok hızlı. So when you use the rays with somebody, it maybe only takes 5 minutes. Işıkları bir bedenle kullandığınızda belki de sadece 5 dakika gerektirecek bunun olması. As opposed to a Reiki session taking an hour. Mesela bir Reiki seansı 1 saat alırken bu ışıklar 5 dakikada. And each one of them will treat different parts. Yes, exactly. Ve o 7 ışığın her biri ayrı bir bölgeyi şifalandıracak, bölgeyle çalışacak. So do we use them like all 7 of them in a session? Like Not necessarily, no. You only use the ones that are applicable. For example, I did a treatment today for a woman who had vertigo. Ben şunu sordum, bunun bir seansta bu 7 ışının her birini kullanacak mıyız diye sordum. Bu gerekli değil dedi. Mesela ben bugün vertigosu olan bir hanımla çalışıyordum. Her vertigo was caused by the crystals in her inner ear being out of balance. Biliyorsunuz vertigo kulaktaki kristallerin dengesinin bozulmasından kaynaklı oluyor. So I sent her 3 different rays. I sent the blue, the yellow, and the indigo. Ona ben 3 farklı ışık yolladım. Mavi, sarı ve mor yolladım. And it took about maybe 10 minutes. Ve bunu sadece 10 dakika süresince yaptım. It's kind of like Reiki in that you feel in your hands, you feel when the energy is flowing through you, and you feel when it stops. So that's when you know to stop. Reiki'ye benziyor aslında. Enerjinin ellerinize aktığını hissediyorsunuz ve akan enerjinin ne zaman bittiğini hissediyorsunuz. And I use it with the JAAS work, the inner speak work. I use it with that, in combination with that. Ben bunu jazzle destek olan bir şekilde kullanıyorum. Jazz sistemin içerisinde kullanıyorum. So for example, every time an archon clearing comes up, when I have to disconnect the archons from the back of the person, I use the violet and indigo rays to do that. Ve mesela arkon temizliği konusu geldiği zaman bir arkonları temizlediğimde o bölgenin içerisinde moru, violet and indigo'yu kullanıyorum. Mavi olanı kullanıyorum. Yeah, and the reason why I'm having this work translated and teaching it in Turkey is because I feel like that will help the Turkish practitioners to be better at their work. Ben bunun tercüme edilmesinin ve bunu uygulanmasını arzu etmemin nedeni Türklere bu konuda katkı olacağını ve çalışmalarını destekleyeceğini düşünüyor olduğum için. But it certainly doesn't have to be used only with jazz. Ama tabii ki sadece jazz ile kullanılmasına da gerek yok. So it can be used separately even if they don't know jazz system. Yani jazz sistemini
bilmeseler bile kişiler bunu ayrıyeten de kullanabilirler. Like, for example, the woman that I worked on this morning, I did not use the jazz with that at all. I strictly just sent her what she needed. Mesela ben bugün çalışmış olduğum kişiyle jazz sistemini kullanmadım. Ona sadece ihtiyaç duyduğu enerjiyi gönderdim. Ne gerekiyorsa onu. Yeah, because that it was kind of an emergency situation this morning because she lives in a country where everything's locked down, so she couldn't go to a doctor. Bu çok acil bir durumdu çünkü onun bulunduğu bölgede her şey kapalı olduğu için doktora gitme şansı da yoktu. Covid nedeniyle kapalı olduğu için. Yeah. Out of Covid, right? Yeah, so we needed something that could help her right then. Ona o an orada hızla katkı olacak bir şey gerekiyordu. Yeah. So does that help? Bu yardımcı oldu mu? Yes. How exciting. So we can use it like hands-on and we can use it from distance. Like, yeah. Bunu kişi yanımızda olduğunda elimizi üzerine koyarak yapabiliyoruz. Hem de uzaktan kullanabiliyoruz. So which ascended masters are you working with? Like, so the ascended masters that work with these 7 rays are 7 unique ascended masters. They're not ones that you've really heard of. Ben çok merak ettim. Hangi yükselmiş üstadlarla çalışıyorsun diye sordum. Tanıdıklarımız mı diye sordum. Bu sizin tanıdıklarınız değil diye cevap verdi Jin. Their names are Joseph, Chung, İsmi Joseph, Chung, John, Paul, Edward, James, and Hamid. It's like a Muslim name, Hamid. Yeah, they're across the board. They're nobody you've ever heard of, but they're the Kohans of the healing 7 rays. Onlar bu 7 ışıkla şifalandırmanın üstadları. Can you repeat their names again? Yeah, let's see if I can do this right. Let's say hi to them. Like sometimes when I hear a name, I just say hi to them, and the minute I say hi to them, I feel connected with them. So when I'm so excited to learn this, like their names from you, so let's say hi to them and maybe just connect with them, just saying their names. The first one is Joseph. Just a second. Bir daha söyleyebilir misin dedim. Çünkü ben ismini söylediğinde ve merhaba dediğimiz zaman bile onlarla bağlantıya geçtiğimizi hissettiğim için bir tekrar isimlerini duyalım ve bir de onlara bir merhaba diyelim dedim. Joseph. So hi Joseph. Merhaba Joseph. Merhaba Joseph. Yes. Merhaba Chung. Merhaba Chung. Yeah. Hi Chung. Chung. It's kind of a Chinese name. I almost saw him when you said it. Okay. Merhaba John. Merhaba John. Merhaba Paul. Merhaba Paul. Merhaba Edward. Merhaba Edward. Merhaba James. Merhaba James. Merhaba Hamid. Merhaba Hamid. Oh, I love them. Thank you. Merhaba to you all. Evet, onlara teker teker merhaba dedik. Bilmiyorum arkadaşlar, sizler hissettiniz mi enerjilerini? I asked them, like, do you guys felt their energies and were you able to sense them? I asked our audience. Okay, yeah. Wow, cool. Yeah. So how is it? Like, how did you meet them? Onlarla nasıl karşılaştın? Yeah, so actually, I was trained in this modality in, let's see, 2001, I guess. It was before my enlightenment experience. Ben bu modalitede 2001 yılında eğitim görmüştüm. Hatta bu benim aydınlanma sürecimden önceydi. And it's interesting because I signed up to take the class 3 times. İlginç, çünkü ben bu sınıfı almak için 3 defa yazılmıştım. And every time I pulled out at the last moment, I decided, no, I don't want to take that. Ve her defasında
karar veriyordum. Almak istemiyorum bu sınıfı diye. And finally, the teacher for this modality told me that the masters were so insistent that I take this class that I better do it and I better show up. Ve öğretmenim bana en sonunda masterlerin, üstadların benim bu sınıfı almamla ilgili çok ısrar ediyor olduklarını ve bu kez derste görünmeni istiyorum dediğini söyledi. Yeah, and so I showed up for the class, Ve ben and all sınıfta the göründüm. people who had registered didn't show up. It was just me. Ve geriye kalan sınıfa kaydolmuş kişilerden hiçbiri orada değildi ve sadece ben vardım. And the teacher said, you know, normally I would cancel, but they're telling me I have to teach you this. Normalde böyle bir durumda iptal ederdim, dedi öğretmeni. Fakat sana bunu öğretmem gerektiğini söylüyorlar. And it was after that I had my enlightenment experience and woke up and received the inner speak system. Ve ben bundan sonra kendi aydınlanmamı yaşadım, uyandım ve inner speak sistemini aldım. So I've been using it now for 20 years. Ve böylece ben bu sistemi 20 yıldır kullanıyorum. Yeah. So were they coming and talking with, chatting with you? Or is it like they left you and suddenly they come back? Is it like that? Or is it like a daily thing that you were encountering with? Okay, so they're not the ones that I primarily talk to when I'm receiving information. Bilgi aldığım zaman her zaman konuştuğum ana kişiler değil onlar. Because that's primarily Archangel Michael. Daha çok ben baş melek Mikael'le bağlantı kuruyorum. But they show up immediately as soon as I know that I want to do the work, the seven rays work. Bu 7 ışın işini yapmayı talep ettiğim saniyede orada bildiri veriyorlar. And it has happened sometimes where they'll show up when I'm in a conversation with somebody not about healing, and it will be like, wait a minute, I'm here because this person needs this. Hatta bazen biriyle normal bir sohbet sırasında bildiri veriyorlar ve sonra şunu fark ediyorum. Ben burada bu insan buna ihtiyaç duyduğu için varım ve o kişinin o master'in belirmesi onu işaret ediyor. And so I always respond when, you know, if they want me to give healing to somebody and they've showed up for that, then I do it. Ve ben onlar birine şifa vermek için orada belirmişlerse ben her zaman bunu yapıyorum. Yeah. And they come often to you. Right? Not often. Sıklıkla gelirler mi size? Diye sordum. They definitely come enough. Yeterince sık geliyorlar. So, is it like when you're teaching this, is it like a new modality or you are teaching the old one? The one that you are taking in 2001? Is it like same? It's the same. It's never changed. It's never changed. Ben şunu sordum. 2001'de aldığın eğitimi mi veriyorsun yoksa değişti mi diye sordum. Hiçbir şekilde hiçbir zaman değişmedi dedi. So this dates back to Atlantis. Bu Atlantis'e kadar iz düşümü var. And it was gone from the planet for tens of thousands of years, and it came back at the harmonic convergence. On binlerce yıldır yoktu, gitmişti ama aciliyet durumu olduğu için geri geldi. Wow. And these masters showed up in Findhorn, Scotland. Ve bu masterler Findhorn, İskoçya bölgesinde açığa çıktılar. So there was a group of people there and they showed up and they said, it's time for this to come back to planet Earth. Ve orada bir grup insan vardı ve bunun dünya gezegenine gelme zamanı geldi dediler. And so one of the men that was in Findhorn took it upon himself to take that information and really begin to spread it. He became like the primary channel for it. O gruptaki bir adam bu gelen bilgiyi alma sorumluluğunu üzerine yüklendi ve o ana kanal haline geldi.
And, you know, and so that's, it's been, you know, taught down through that lineage. Ve böylece bunun bu silsile içerisinde öğretildi. Cool, how exciting. So is it something that the world knows about this? Is it primarily in United States? You know, I'm not sure. I think maybe primarily in the United States, but it's not that well known in the United States. It's not that well known. Mm. Bu daha çok dedim dünyada bilinen bir şey mi? Daha çok Amerika'da mı? Amerika'da da çok bilinen bir şey değil dedi. I've not met that many people who actually use it. Gerçekten onu kullanan çok fazla insanla karşılaşmadım. Yeah. Wow, and now is the time for you to have contribution of it with your systems. Like, wow. Yeah. And to bring it to Turkey, because I think that the wow, yes. Şimdi onu kendi sistemini entegre etme zamanı ve altını çizerek şunu söyledi. Türkiye'ye getirme zamanı. Çünkü şuna inanıyorum ki, şunu görüyorum ki insanların buna gereksinimleri var. Oh. So, yep. What I'll do is I'll send the information out to all of the jazz teachers so that they can make people aware that it's available. Bu bilgiyi bütün jazz öğretmenlerine göndereceğim ki insanlara böyle bir şeyin mevcut olduğunun haberini versinler. And I'll post it on my Facebook page for people who are Facebook friends with me. Ve bunu Facebook'ta paylaşacağım. Facebook arkadaşlarım da bunu görebilecekler. And I'll also announce it on Instagram. Ve aynı zamanda Instagram'da paylaşacağım. Okay. Wow, cool. So how many days does it take for us to learn it, to practice it? So it's only a 2-day process. Bu sadece 2 günlük bir proses. The first day is primarily an introduction and a meditation that introduces the Ascended Masters. İlk gün bir tanıtım ve temel olarak yükselmiş üstadları tanışmamıza sağlayan bir tanışma ve meditasyon. So the first day is only like an hour and a half. Ve ilk gün 1,5 saat sürüyor yaklaşık. And the second day is all about the modality, what it does and how to use it and practice. İkinci gün modaliteyle ilgili, ne yaptığıyla ilgili, onu nasıl kullanıma geçirebileceğimizle ilgili ve bunun kullanımıyla ilgili. And that's going to take about 3 to 4 hours. Bu yaklaşık 3-4 saati gerektiriyor. And at the end of the class, you'll be certified to use the work but not teach it. I've not been authorized to train people to teach it. Ben insanları eğitmen haline getirmek için şu anda yetki sahibi değilim. Bunu siz kullanım yetkisine sahip olacaksınız ders sonrasında ve bunu kullanmayı biliyor olacaksınız, öğrenmiş olacaksınız. Cool. Yeah, and the price will be $130. Ve ücreti $130 olacak. How valuable. Yeah. Wow. It's a very, very valuable tool. Bu çok gerçek manada çok değerli bir araç. It's like a gift. The price is also like a gift. Sanki bir hediye gibi. Ücretine de baktığımızda diyorum. You know, because of the money and the economy right now, my goal is to keep prices as low as possible. Ekonomi ve parayla ilgili olarak ekonomiden dolayı hedefim mümkün olduğu kadar ücretleri düşük tutmak oldu. Yeah. And thank you for this, especially. Okay. How your pricing is in Turkey. Like, thanks a lot. Ve Türkiye'deki ücretlerine bakarsak ya zaten sevgilicinin bütün sistemlerinin gerçekten çok uygun. Hani bize verdiği hediyenin yanında. It's like a gift. I'm telling, like your system, your modalities, the pricing compared with what the gift that it's giving to us, it's just I think process. Gerçekten paha biçilmez o ödememiz gereken ücret kattığının yanında diyorum. Yeah. Çok küçük. Yeah, exciting. Yeah. So what else can I answer for you?
Başka ne sormak istersin bana? Dedi. So, you say like when you look at the world, like when you look at 2022, sen dünyaya baktığında ve sen 2022'ye baktığında, you are excited, but sometimes and enthusiastic. But from our perspective, it's like, and from the perspective of Turkish people, like we are like, oh, what's going on? Yeah. Like, it's as if like we are stepping into a new era which we don't know, like we cannot foresee the future. Right. Yes. But we have to change. Everything has to change. Just a second. Ben şunu sordum. Şimdi sen 2022'ye baktığında muazzam heyecanlısın. Fakat Türk insanın bakış açısından baktığımız zaman çok değişik, geleceği tam olarak öngöremediğimiz bir döneme adım attık. Bununla ilgili bize ne söylemek istersin dedim. And change is not always easy. Değişim var ve değişim her zaman çok da kolay olmayabilir. But the old grids of power and money and judgment and things like that, those old grids are disintegrating. Eski ızgaralar ki güçle ilgiliydi, bencillikle ilgiliydi. Onlar dağılmaya başlıyorlar. Açgözlükle ilgili olan ızgaralar dağılmaya başlıyorlar. And new grids are coming into place. Ve yerlerine yeni ızgaralar geliyor. And I think that's why everything feels so uncomfortable, is because of the deterioration of the old. Eskinin dağılıyor olduğu için her şey tuhaf geliyor. But you know what? Peace Ama is a biliyor choice. musun? Huzur bir seçimdir. And we can choose to Seçebiliriz. come from a higher perspective. Daha üst bir yerden bakmayı. And let go of fear. Korkuyu serbest bırakmayı. And experience peace as we move through this. Ve burada bunun ötesine geçme sürecinde huzuru deneyimlemeyi seçebiliriz. But it's a choice. Ama bu bir seçim. So we have to be ready to let go of everything that we thought was real and true. Gerçek ve doğru olduğunu düşündüğümüz her şeyin gitmesini, her şeyi bırakmaya gönüllü olmalıyız. All the old belief systems. Eski inanç sistemleri. And all the old judgments and all the old paradigms. Yargılar ve eski paradigmaların gitmesine gönüllü olmalıyız. And as we clean those out, we make room for new ones that we've never even thought about before. Biz onları temizlemeye başladığımız zaman yenilerine yer açmış olacağız ki biz bunu daha önce tahayyül etmemiştik. And that's the process that we're all going through right now. Ve biz bu prosesten hepimiz beraber geçiyoruz şu anda. And when we get to this place where we can see God in everything, biz o aşamaya geldiğimizde ki her şeyde Yaradan'ı görebileceğiz. Everything that we've always judged as good or bad or ugly, God's part of that. İyi kötü doğru yanlış diye yargılamış geldiğimiz her şeyin de bunun bir parçası olduğunu. And so when we can move into that and move into love, biz oradan hareket edebildiğimizde ve sevgiye geçebildiğimizde, there's no room for fear anymore. Artık korku için bir oda olmayacak. And then all the good can come to us. Ve bize gerçekten iyilik, güzellikler gelebilecek. Because most of that fear stuff is in our head. Çünkü korkunun esas temeli bizim kafamızda. And the love stuff is in our hearts. Ve sevgiyle ilgili olan kalbimizde. So we got to move. Bizim aşağı inmemiz, hareket etmemiz gerekiyor. And as we do it one person at a time. Ve biz bunu bir kişi olarak adım atıyoruz. So as you make the choice for yourself, then you're actually uplifting the world. Sen kendin için bu seçimleri yaptığında aslında seninle beraber dünyayı yukarıya kaldırıyorsun.
That's kind of my thought. Bu benim düşüncem. So, for example, do you suggest us to do like just work on the world, on Turkey, or on a particular topics? Mesela Ines dünya üzerine veya Türkiye üstüne veya belirli konular üzerine like a group sessions, like would you suggest us? Would you say? Not really. I suggest you work on yourself. Hayır, bunu benim size tavsiyem ilk önce kendi üzerinde çalışmanız. Because here's the deal. There's only one of us. Hadi şuradaki mesele şu, sadece birimiz varız. We're all one. We're all the same. Biz aynıyız. Biz So hepimiz if you biriz. work on yourself Sen kendini çalıştığında to clear whatever it is that the chaos in the world is showing you, dünyanın içerisindeki kaosun sana gösterdiği o şey nedir? Sen kendinle çalıştığında you change your inner landscape, sen kendi iç alanını dönüştürmüş oluyorsun. and then the outer world changes too. Ve aynı zamanda dış dünya da değişmeye başlıyor. So for example, let's take the economy in Turkey. Mesela diyelim ki Türkiye'deki ekonomi. It's an economy of devaluing. Değerlerin düştüğü, devalüe olan bir ekonomidesiniz şu anda. So that's a reflection of what's inside each individual person who feels devalued. Ve bu her bir kişinin kendi değerinin düşüyor olduğunu hisseden insanların dışarıya yansıtıyor olduğu şey. So I believe that if each individual person in Turkey can clear away the fear using JAS or whatever tool, Ve ben şuna inanıyorum ki JAS'ı ve hangi aracı kullanırlarsa kullansınlar, o aracı kullanarak içlerindeki korkuyu çözebilirlerse and then activate love in their heart. Ve kalplerindeki sevgiyi aktif hale getirebilirlerse. So love and money are the exact same vibration. Sevgi ve para tam da aynı titreşime sahiptirler. So when you become love, you become money. Sen sevgi olduğunda para haline gelirsin. And guess what? Like attracts like. Ve benzerler benzerleri çeker. And money flows to you. Ve para sana akmaya başlar. And So be the frequency of love, be the frequency of money, then money comes to you. Yeah. Sevgi frekansının kendisi o. Para frekansının kendisi o. Böylece sana aksın. Yeah. And it works. I know it works. Bu işe yarıyor. Biliyorum ki işe yarıyor. So maybe we can all work on our own values. So Yes, exactly. kendi değerlerimiz ve değersizliğimizin kaynağıyla ilgili, bakış açılarımızla ilgili çalışabiliriz o zaman dedim. Evet, tam da öyle dedi. Because all change is an inside job. Tüm değişim içsel bir iştir. So when you're working on something outside yourself, for example, the government in Turkey, Sen kendi dışında bir şeyle çalıştığında, mesela Türkiye'deki hükümet, you're in judgment of it. sen onu yargılıyorsun. You're saying it's wrong. Yanlış olduğunu söylüyorsun. And judgment's against the rules. Ve kurallara karşı yargın var. So when you fix what needs fixing inside yourself, that shifts. Kendi içinde ne değişmesi gerekiyorsa onu dönüştürdüğünde dışarısı değişir. So my question, and Benim I'm going sorum, to use the United States as my example, okay? Because that's where I live. So yaşadığım yeri Amerika'ya örnek vereyim mesela. my question is, so what is all of the economic problem and inflation in the United States? What is that reflecting going on inside of me? Amerika'da olup biten enflasyon ve Amerika'da olup biten her şey bana benim içimdeki kişiyle ilgili olarak neyi yansıtıyor? And that's what I do the session on. Ben bunun üzerine seans yapıyorum. Does that help? Bu yardımcı oldu mu? Yes, so we can all do a session on this, I guess. Ve bizler de bunun üzerine seans yapabiliriz. Böylece yeniden bir seans konusu almış oldum. So I received a session topic from you. Yes.
Yeah, and you know, and it's always whatever is punching your individual button about Her the neyse, outside world. dış dünyayla ilgili olarak senin kişisel düğmene dokunan şey her neyse. Yeah. O sana aittir dışta gördüğün. Yeah, because otherwise we're judging and blaming, and you know, no, that doesn't count anymore. Başka türlü biz yargılıyoruz ve suçluyoruz. Yeah. Peki. So what else? Başka ne? So, can you give me a topic where you work on yourself? Oh, Ona sure. Yeah. bir soru, kendi üzerine hangi konularla ilgili çalıştığına bana bir örnek verebilir misin dedim. So right now, what I'm working on myself for is to heal my heart. Şu anda kendime çalıştığım konu kalbimi şifalandırmak. Wow. So I was supposed to have my other knee replaced on the 29th of December. 29 Aralık'ta diğer dizimin de düzeltilmesi gerekiyordu. And when I went to get my medical clearance for the surgery, I failed the EKG. Ve ben ameliyat olmadan önce yapılması gereken teste girdiğim zaman kalple ilgili konuda geçer not alamadım. So the EKG, it showed that there was a problem with my heart. EKG'si kalbinde bir sorun olduğunu gösteriyordu. Wow. Now I did the same EKG in March before my knee, or excuse me, in April before my knee was replaced in May, and it was normal. Ben Mayıs ayında so you had an operation, right? Yeah, I had an operation in May to have my right knee replaced. İlk sağ dizinin düzeltilmesi için Mayıs ayında bir ameliyat geçirdi. O ameliyat geçirmeden önce Nisan ayında EKG yapmıştı ve o tamamen normal çıkmıştı. Fakat şimdi yaptığı EKG normal çıkmadı ve kalbiyle ilgili bir durumu işaret ediyordu. So now the doctors are trying to figure out why the EKG looks funny. Ve şu anda doktorlar neden EKG'min komik göründüğünü anlamaya çalışıyorlar. So I'm wearing this thing. Wait, how does it go? Yeah. Ben bunu giyiyorum diye işaret etti. It's a heart monitor. Bir kalbi kontrol eden bir monitör. Yeah, and next week I'm going to have a CT scan where they look at everything. Ve haftaya bir CT skanı yapılacak ve ne olup bittiğine bakılacak. But I'm pretty sure that by the time they do that, there won't be anything there. Ve çok eminim ki onlar bunu yapacakları zamana kadar orada bulabilecekleri hiçbir şey olmayacak. So what I found in my sessions, seansımda bulmuş olduğum iki şey buldum. Yeah, I found two things. Evet. So the one thing was my body Deva did not want me to have surgery again so soon. Benim beden divam bu kadar yakın bir zamanda ameliyat olmamı arzu etmiyordu. And the other thing was that towards the end of last year, I had a relationship here. It was very brief, but it broke my body Deva's heart. Ve ben tam birkaç hafta önce çok kısa bir ilişki yaşadım. Çok kısaydı ama bu benim beden divamın kalbini kırdı. Yeah, I didn't think it was that big of a deal. Ben bu kadar büyük bir mesele olduğunu gerçekten düşünmemiştim. But my body Deva was like, huh. Ve benim divam diye. Yeah, so I've been doing some big healing work through Just yoluyla büyük bir şifalanma işi yapıyordum. Yeah. So those are some examples of what I've been working on personally. Ve bu benim son zamanlarda çalıştığım konulara bir örnek. Thank you for being so vulnerable and open. I don't mind, you know. I'm an open book. Ben açık bir kitabım. Ben bu kadar açık olduğun için çok teşekkür ederim dedim. Ben açık bir kitabım dedi. So anybody who wants to send healing and love to me, I accept it.
Bana şifa ve sevgi göndermeyi isteyenleriniz varsa ben onu alıp kabul ediyorum. I said, me too, ben de. Now, the good news is I didn't have any symptoms. I haven't had, there's been nothing physical that I felt. It just showed up on the EKG. Ve işin komik tarafı aslında gerçekten fiziksel olarak bana yansıyan bir yanı yoktu. Sadece EKG'nin üzerinde görünüyordu. So I feel great. İyi, çok muhteşem hissediyorum. Yeah. You look great. You look happy. Harika görünüyorsun ve mutlu görünüyorsun. Yeah. Thank you. You're such an inspiration. Like, wow. Thank you. Oh, thank you. Çok ilham oluyorsun dedim. Bana ve teşekkür ederim dedim. That's very kind of you. Thank you. And the new can we talk, like, maybe like our people were asking me like to ask you like when is the like next second part of the training. So you were mentioning it from the 1st of January to the 15th of January, like before I would like to ask you like to give some more information on that maybe. Sure. Yeah, so the registration is what's open now. They sign up and then they watch the videos. And then the live class with me will be the second weekend of February. Şimdi şu anda hazır sevgilicini bulmuşken bir daha sorayım dedim. Çünkü bana soru gelmişti. Bu kayıtların ne zaman olduğuyla ilgili. Biliyorsunuz Speak Just sistemi 2 aşamalı bir sistem. So I am telling them about your system and how to. Okay. Yeah, go ahead. 2 aşamalı bir sistem ve ilk aşamayı aldıktan 6 ay sonra tekrar başvurabiliyorsunuz 2. aşama için. Ve bunu ilk önce webinarları var. Bunun için kaydetmek ve webinarları izlemekle ilgili 1 ile 15 arasında bunu yapabilirsiniz. 2. aşamanın canlı eğitimi, it will be online, right? Yeah, online, all online. 2. haftasında, Şubat ayının 2. haftasında canlı bir eğitim olacak. Sevgili Jin verecek onu Just eğitimi. O webinarları izledikten sonra onlara katılabilirsiniz. Zamanı şimdi kayıt olma zamanı. Bunu da tekrar altını çizmek istedim. And then I'm also going to be doing the 3rd weekend of February, I think, at this point. I'm going to be doing a review for all of my teachers. 3. haftası Şubat'ın bütün öğretmenlerim için bir üzerine tekrar yapıyorum dedi. That's great. And then at this point, what I'm planning is in April, I'll offer another second level training for the people who hadn't done their 6 months. Bu 6 ayı doldurmamış kişiler için bu da yeni bir müjde. Nisan ayında da yeni bir eğitim planlıyorum. Well, my goal is to offer that 4 times a year. Benim hedefim bu eğitimi yılda 4 kez sunmak. Okay. So what would it take to be one of them to be in Turkey and to be soon? I would love that. Ne kadar güzel olurdu dedim. O 4 taneden bir tanesinin Türkiye'de olması ve yakın zamanda olması. So let's get rid of COVID. Evet, Covid'i bir tarafa atalım, Covid'den kurtulalım. So that I'm comfortable flying. Right now, I'm not real happy about being on an airplane for 10 hours, with a bunch of people in masks. Ben şu anda 10 saat bir uçakta 10 saat maske içerisinde birkaç tane insanla olmaktan çok da rahat hissetmiyorum kendimi. So where do you live now? Like where are you now? I'm in Tallahassee, Florida, in the southern part of the United States. Ben Amerika'nın güney tarafındayım. Tallahassee, Florida'da. And it's hot there, right? The weather is not so much today, but yes, it is generally hot. Yeah. Çoğunlukla sıcak olan bir bölge ama bugün o kadar da sıcak değilmiş. Yeah. But it's lovely. It's a very temperate place to live. Yani o aslında hani rahat yaşanır. Like Mediterranean, right? Yeah, exactly. Akdeniz bölgesinin iklimine sahip olan bir bölge Amerika'nın.
The only problem is that this is the place where we have hurricanes. Ve tek kötü tarafı bu bizim fırtınaların olduğu bölge. But that's only, during the summer. So Bu sadece yaz zamanı oluyor. Şu anda bir problemimiz yok. But it doesn't get, we don't get snow here and ice. So biz burada en azından kar yağmıyor ve buzlanma olmuyor. So, is there any topic we can work on ourselves with regards to COVID? COVID ile ilgili kendimiz üzerine çalışabileceğimiz bir şey var mı dedim. So here's my thought about COVID. Now, I have opinions on everything, right? It's like during this era, it's almost not possible not to ask about COVID. I mean, so I think that each of us is going to find a way to raise our consciousness. COVID ile ilgili ne düşünüyorsun dedim. COVID ile ilgili hani bizim dosyalarda çalışabileceğimiz bir yol var mı? COVID'i sormasaydım bu dönemde olmazdı dedim. Ve benim her konuda fikrim var dedi. Tabii ki bu konuda da fikrim var. So the healthy, sustainable way to raise consciousness is by working in higher dimensions to process feelings and emotions. Bizim hepimizin genel enerji yükseltmeye dair bir görevimiz var. Ve yapabileceğimiz en iyi şey, en iyi sağlıklı şey yüksek titreşimlere çalışarak kendi titreşimimizi yükseltmek. But some people are choosing to raise their consciousness by illness and pain. Fakat bazı insanlar kendi bilinçlerini ağrı ve hastalık yoluyla yükseltmeyi seçiyorlar. It's not healthy and it's not sustainable, but it's a choice. Bu sürdürülebilir değil ve sağlıklı değil ama bu da bir seçim. So my belief is if you raise your consciousness by honoring your essence, who you are. Kendi varlığınıza ve olduğunuz şeye dayanarak kendi titreşiminizi yükselttiğiniz zaman then you don't need to get COVID. COVID olmanıza gerek olmadığını düşünüyorum. And and you won't get COVID. Ve büyük ihtimalle COVID olmayacaksınız. So that's just my thought. So you think that it's a choice? Yeah. COVID'in sen bir seçim olduğunu düşünüyorsun dedim. Evet dedi. And I would say that COVID is a gift to planet Earth. COVID dünya gezegenine bir hediye olduğunu söyleyebilirim. To assist us bize yardım etmek adına, daha yüksek bir seçim yapmamıza dair yardım etmek adına. Yeah. And I think when enough of us choose unity and love, yeterince çok kişi birliği ve sevgiyi seçtiğinde, rather than fear and judgment, korku ve yargı yerine, I bet you COVID will just disappear. Bahsederim ki COVID yok olacak. But who knows? Kim bilebilir. No. Yeah. So we can work on our fear and judgments. Yes, absolutely. And böylece bizler korkumuz üzerine ve yargılarımız üzerine çalışabiliriz dedim. Kesinlikle dedi. Because there have been, I have not had any injections, okay? I don't want to do that to myself. Hiçbir aşı olmadım. Ben kendime bunu yapmayı arzu etmiyorum. And I'm lucky that I live in an area where it's not required. Ben çok şanslıyım ki bunu gerektirmeyen bir bölgede yaşıyorum. But there have been 2 times now since all of this started that I've been directly exposed. Fakat ben bu başladığından itibaren 2 kez direkt olarak bununla karşılaştım. Buna maruz kaldım. And other people who were around me actually contracted COVID. Ve çevremdeki insanlar COVID aldılar. Thank you God, I didn't. Teşekkür ederim. Ben almadım. So. Yeah. Maybe choice. I got once. But it was interesting. Ben bir kez COVID oldum ve but it also brought so many things and I may say that it was a choice. On the long run. Evet ve ben o kadar çok şey gündeme getirdi ki bu benim COVID olmuşum benimle kendime onun da bir
O anlamda bir seçim olduğunu söyleyebilirim. Yeah. And to have another choice going beyond that choice. Yeah, exactly. Yeah. Başka bir seçim yapmak, yaptığınız seçimin ötesine geçerek. Because this is a process that we're in. It's not a static thing. Bu duran bir şey değil, bu bir devam eden, süre gelen bir şey. And so we're growing every day. If we Biz want, her gün büyüyoruz. Yeah. but we could also choose to stay in the same old. Biz aynı zamanda seçimini yapabiliriz. Aynı yerde, aynı eski şeyde kalmakla ilgili. Yeah. But it's also interesting that it's an era where it forces us to change, isn't it? Like, so at the same time, it's like our inner self, like in a way, forcing us to move, like one way or another. Yeah. Either with kindness, with smoothly, easily, or difficultly, but we are kind of like forced to change. Yeah, and my thought is that, you know, human consciousness. İnsan bilinci, düşündüm şu. İnsan bilincinin bize değişime zorladığını, değişime ittiğini düşünüyorum. Ben şunu söyledim. Yani eskisi gibi aynı kalamıyoruz. Bir şeyler bizi sürekli değişmeye, adım atmaya itiyor. Ya bu kolaylıkla oluyor ya da bazılarımız bunu zorluk yaratarak yapıyoruz. İnsan bilinci dedi bizi gerçekten değişmeye zorluyor. Does Body Divas has any points of views about this? Beden divasının bununla ilgili herhangi bir bakış açısı var mı? Let me check in. Bunu bir kontrol edeyim. Yeah, so each body diva is different. But here's the thing. Beden divası birbirinden farklı ama konuşuyor. Yeah, the humankind consciousness has realized that life cannot go on the way it has gone on up to this point. İnsan bilinci şunu fark etti ki yaşam eskiden süre gelmiş olduğu şekliyle artık devam etme olasılığına sahip değil. We're at a tipping point. Biz tam dönüşüm noktasındayız. And so we have to change. Ve biz değişmek zorundayız. Because life can't continue. Çünkü yaşam aynı şekilde devam edemiyor. In the old ways. Eski şekliyle. So the body devas that are working to raise consciousness, and most of them are. Bilinci yükseltmeye çalışan beden divaları, ki çoğu bunu yapmaya çalışıyor. They understand this. Bunu anlıyor. And it's up to the souls, ruhlara bağlı, ruhlara dayanıyor. To support the body devas by giving them information. Beden divalarına destek olmak, ona bilgi vererek. It's much easier for the soul to raise its consciousness because it's just a beam of light. Aslında ruh bir ışık olduğu için bilincini yükseltmesi çok daha kolay ve hızlı olabilecek bir şeydir. It's a little bit more difficult for the body deva because of the density of the body. Bedenin yoğunluğu yüzünden bunu yapmak beden divası için bir tık daha zordur. So as a soul, you can model to the body the best. Siz ruh olarak beden divanıza bir model olabilirsiniz. Çünkü ruh için. Because it's easier for the soul. Yeah. Yani ruhunuz için daha kolay olduğu için beden divanıza bir model olabilirsiniz. Does that make sense? Yes. So what's usually the point of like the soul's point of this about this? The whole point of all of it is to move to higher vibration. Bu tüm konunun özü daha yüksek titreşimlere doğru hareket etmek. You know, I believe that we come to planet Earth in particular, we incarnate here to learn. Burada doğmuş olmamızın nedeni to learn to master matter. Maddeye hükmetmeyi öğrenmek. Yeah, and I believe that Earth is the only place where we can incarnate in all of the universes where we have free will. Ve dünya only place? The Earth is the only place? Wow.
Free will. Free Free will. will. Özgür iradenin, bütün evrenlerdeki özgür iradenin gerçekleşebildiği tek yer olduğuna inanıyorum dünyanın. So at Ve bunu first, bedenleyebileceğimiz. at first glance, that makes it sound like Disneyland. Bu ilk bakışta sanki Disney'in atmış gibi geliyor. But it's not Disneyland. It's more like prison. Bu bir Disney'in atmış gibi geliyor ama öyle değil. Bu daha çok bir hapishane gibi. Because when we have free will, we can create joy or we can create our worst nightmare. Biz özgür iradeye sahip olduğumuzda neşe yaratabiliriz ama en kötü kabusumuzu da yaratabiliriz. And unfortunately, when we incarnate, we forget all those rules. Ve biz ne yazık ki biz enkarne olduğumuzda bütün kuralları unutuyoruz. But I would say that now, the now time, we're Ama şunu söyleyebilirim ki şimdinin zamanında bizler that we're now working harder than civilization has ever worked before to uygarlıkların şimdiye kadar çalışmış olduğundan çok daha fazla çalışıyoruz. get it right. Doğru anlamaya. Yeah, that's my thought. Bu benim düşüncem. Take what you want, leave the rest. Size uyanı alın, geriye kalanı bırakın. And there are more light workers like realizing, waking up, and awakening others as well, and being an invitation, especially this era, like for the last 5 years, maybe. Yeah, I mean, look at Turkey. Mesela Türkiye'ye bakın. Yeah, you're bursting. O zamanlarda ışık varlıkları, ışık işçilerinin daha çok uyandıkları, çevrelerindeki uyandırdıkları ve titreşimi yükseltmek için çalıştıklarını görüyorum dedim ve evet Türkiye'ye bak dedim. If you consider the percentage of the population in Turkey that is working for the light compared to the percentage of the population in the United States that's working for the light, it's huge in Turkey compared to the US. Amerika'ya kıyaslandığı zaman Türkiye'deki titreşimi yükseltmek için çalışanların sayısını Amerika'nın oranlarına baktığımızda Türkiye'de bu çalışmalar çok daha fazla yüksek oranlarda yapılıyor. Yeah. It's really wonderful, I think. Gerçekten harika. It may not always feel that way to you, but it Size really is. her zaman öyle görünmeyebilir ama gerçekten öyle. So keep it up. Ve buna devam edin. Bunu sürdürmeye. So how many just practitioners are now in Turkey? The first level, there's close to 3,000. 3000'e yaklaşık kaç kişi var dedim Türkiye'de şu anda just eğitimlerini almış olan 3000'e yaklaştık dedi. And the second level is about 300. Ve ikinci seviye eğitmen olanlar 300 civarı. And it's growing and it will grow and it will grow. Absolutely. Büyüyor ve büyüyecek ve büyüyecek ve büyüyecek. Mm-hmm. That's amazing to see that. It is. It really is. I mean, it makes my heart sing. Ve bu benim kalbime şarkı söyletiyor. Dedi gerçekten buna tanık olmak harika. Yeah. So if you come to Turkey, is there anywhere you are planning to visit? Türkiye'ye geldiğin zaman gitmeye arzu ettiğin bir yer var mı? For example, Istanbul, İzmir, Antalya. We have got so many very different places. I wish to know. I still have my ticket from 2 years ago to Izmir. Hala daha 2 yıl öncesinden İzmir biletim var. Türkiye'ye geldiğin zaman nereye gitmek istersin? Bileti oluyor. I want to go down to the southern coast. Ve güneye gitmeyi istiyorum. I want to go to Cappadocia. Kapadokya'ya gitmek istiyorum. Me too. And I want to go to, I think it's called Pamukkale. Pamukkale. Yeah. I want to go there. Yeah. Jane, I have been there. It was so interesting. I wish to be there with you. Pamukkale gitmeye arzu ediyorum. The energy really attracts me.
Yeah, it's we have almost finished our time, and if I had asked this question like 20 minutes ago, I could have covered the whole our Right. Yes. conversation with this, I guess. And I Yeah. hope to have you in my channel, like to have again, to see you again here. And thank you can't for wait. coming. I'm so I miss happy. you. Yes, thank you. Thank you for coming. All right. Thank you for you. And My- like we love you. I mean, we are so grateful for you, and like you as a person, you as all the things that you are inspiring us, and for just system and for the new systems that you are bringing. Trust me, it's mutual. I love you all. Seni seviyoruz, çok teşekkür ediyoruz dedim. Getirdiğin jazz sistemiyle, yeni getirdiğin sistemle ve olduğun ilhamla ve seninle hani olduğun güzellik ve doğallık, çok teşekkür ediyorum dedim. Bizden ona. Thank you. Ve tekrar onu görmeyi arzu ettiğimi söyledim. Kanalda veya başka yayın olarak. And I'm studying Turkish every day. Oh my God. Ve her gün Türkçe çalışıyorum. So Is it difficult for you? görüşürüz. Görüşürüz. Is it difficult for you? Yeah. Senin için zor mu dedim. Evet dedi. It's not like anything I've ever studied, because I've studied Spanish and French and German, and it's completely different. Ben İspanyolca, Fransızca ve Almanca çalıştım ve onlardan çok farklı. The sounds can be a little bit similar with Spanish though. Like we have a strong like bir parça ses olarak dedim İspanyolca'ya benzeyebilir aslında Türkçe. And to be able to read and write the same way, maybe. Maybe, yeah. Maybe. But we have got a totally different, structure, the way we talk. Right, yes. Totally different. The structure is totally different. And I think that it also makes the brain work in a different way once you start to learn it. Yes, exactly. But And thank goodness for Google Translate. Google tercüme için teşekkür ediyorum diye bahsediyordu. Bildiğim hiçbir dile benzemiyor. Benim için zor. Ama bunu öğrenmeye çalışıyorum dedi. And thank you for trying. Yeah. I'm having fun with it. Eğleniyorum dedim Türkçeyle. And hope to see you soon in Turkey. Exactly, yes. Ve seni umarım yakında Türkiye'de görürüz. Evet. Bye bye. Bye bye.